Good morning, all. A warm welcome to each of you to this pre-colloquium conversation organized by the Abraham Arts and Science College for Women. Here we have Dr. N.P. Ashley, Associate Professor at St. Stephen's College, Delhi, and the Administrative Volunteer in charge of our college. In the name of the department, I welcome you, sir. I would like to welcome our beloved principal, Dr. Rati Tambati, in her absence. She has been a constant support for us for the conduct of this program, but due to some personal emergency, she was not able to attend this program. Then we have our speakers and the chief guests of the day, Dr. Suchant Sangeet and Dr. Bian Bala Subramanian from the Department of Physics, NIT, Calicut. Welcome, Sangeet and Bala. Thanks. Before going to the details of the program, I invite Dr. Ashley to speak a few words and felicitate the function. Sir. Good morning, everyone. Dr. Sujant, Dr. Bala Subramanian, JMS colleagues from the physics department, students from the Abraham and elsewhere who have come here for the pre-colloquium conversation. I'm very delighted to be here. I'm glad that the physics department of the Abraham College is organizing this kind of a conversation and later a colloquium, which discusses future in physics. A lot of changes in the world were first imagined by physicists of the world. They are in some sense precursors of the world to be. So when experts in physics, mentors of physics, students of physics come together for a conversation of this kind, it's a very hearty thing. And I'm very glad on behalf of all the academic volunteers who aren't there, who are in charge of running the organization. I welcome colleagues from National Institute of Technology, Calicut, the Abraham as a center for social work. One thing I've always appreciated and we've always got very generously was the support of faculty and expertise from our neighboring institute, premier, wonderful, excellent institute, the National Institute of Technology. So two of the academicians are there here for this conversation, along with our head of the department, JMS. So I hope this sets the ball rolling, and I wish you a wonderful time imagining a future in physics, a future that others will live in, I hope. Thank you very much. Have a great day. Thank you, sir. And the most important feature of today's program is that the students of our college as well as other institutions have assembled over here, and they are the real beneficiaries of today's program. Welcome to you all, and hope that you all will have a useful session today. First of all, I would like to tell you something about our program. Our department is conducting Colloquium 2022 with the focus areas of physics of the future and future in physics, which is also based on physics in research and professional fields with a thrust on material science. The program includes keynote addresses by eminent personalities in the field, workshops and hands-on training, panel discussions, student paper presentations and demonstrations, hopefully in the offline mode. This is planned to be conducted on 11th and 12th of February this year. As a prologue or curtain raiser to the event, we have gathered here for a pre-colloquium conversation on the future in physics. We'll be discussing about some of the aspects of higher studies and research for physics students. Also, we hope to discuss some of the challenges faced by physics researchers, such as selecting a particular topic of interest for the research or selecting a research guide and so on. This is meant to be an interactive session, completely open to you students. So feel free to ask any doubts if you have about the topic. And I also request you to kindly stick to this conversation subject and not wither away from that. If you want to ask something, you have the hand raise option so that we can unmute you, or else you can type your queries in the chat box.
Okay, so for this conversation, we have with us two eminent researchers and academicians who have conducted their research work in the most premier science institution in India, that is Indian Institute of Science, Bangalore. It's my great privilege to introduce to you Dr. Suchant Sangeet, who's a native of Calicut. He had completed his bachelor's in physics from Government College, Madapalli, and his master's from IIT Madras, and research from IASC Bangalore in the field of material science, especially molecular electronics, organic electronics, and charge transport mechanisms. He has more than 35 highly cited publications, and he's a keen researcher in the field. He was also a postdoctoral fellow at the prestigious National University of Singapore. Currently, he's working as assistant professor in physics at NIT Calicut. Welcome, Sangeet. We also have another guest of the day, Dr. Bian Bala Subramanian. He did his bachelor's degree of physics from MG University and post-graduation from University of Madras. He has completed his research from IISc Bangalore in theoretical physics. I could see a wide range of research topics from your published papers. In fact, I have a personal question on this remark. I shall ask you later. And his areas of interest ranging from quantum chaos, Robin gravity, WKB analysis, and applications of holography. He was also a postdoctoral fellow at the famous IMSC, Institute of Mathematical Sciences, Chennai. He also has more than 15 highly cited publications and currently is working as assistant professor in physics at NIT Calicut. Welcome, Bala. Okay. Thank you. Okay, this was actually a very short introduction about our guests. Okay, now we'll start the session. My first question is to Dr. Bala Subramanian. I would like to, can you please tell me about your journey through physics? I mean, how you ended up in all these kinds of research? Like, did you have a plan earlier or was it just happened? How did you step into it? Can you please share it with us? Okay, I mean, it's a good, I'm just trying to find a nice place to start. So you want how, like a story from like bachelor's all the way through or going back? That would be fine because since our students are all Okay, yeah. bachelors, in doing Okay, bachelor. so at the point of when I took bachelor's, I still had an inclination towards physics, and there was this hope that like I would one day do a PhD. But to be honest, at the time when I was doing my bachelor's, my expectation was that I would become an experimental physicist. But through the course of BSc, towards the end of it, I realized that I don't think I have the skills needed to be an experimental physicist. It's a very separate kind of a working environment than what I would like to do. And that's how I suddenly ended up thinking about theory. So that's how I ended up in Madras University, which also had a theoretical physics department. And okay, also there, one has to say that like there were some couple of things that happened during BSc that like I was a bit slack off at that time. So I didn't really concentrate on like working towards or working out problems, etc. It was just that exams were done, marks were good, and it was just that. So although I was expecting something higher, it didn't come out to be a premier institute. So I ended up in Madras University. But to be honest, when I look back, I think it was a perfect opportunity that happened. So those 2 years, I just took a step back. I didn't have any expectations, and all I did was just work out a lot of problems. I just picked out a few subjects, maybe like 5 or 6 key subjects. And all the while, if I'm not in class, there was a empty board in one of the classrooms in the department. I'd just stand there, like work it out on the board and just rub it off, do the next one. It just kept going. And that, without expectations, I was just working to understand what was physics. And somehow that ended up being again a good thing because I wrote the exams with very less expectations but with a clear frame of mind, and that's how I ended up in ISC. Once I ended up there, I clearly wanted to do theory, but at that point I thought I should do particle physics. I had this notion that string theory is probably not something that one should do and stuff like that.
But then, there again, you join, you have like 6 months to 1 year to pick a person who you can work with as your advisor. So I just went and talked to my advisor, Chetan, and he said, okay, let's just start reading something and let's see where it goes. And within a month, I was just like, okay, this is what I wanted to do. So, and when during the course of the PhD also, within the sector of say high energy theory, within like the umbrella of like we can call it string theory, there's a whole bunch of topics that come up. So every day there are new preprints that are updated on like a website which is called Archive. So you look there, and sometimes you come up with come out looking at some paper which you think, okay, this is something that's interesting. Maybe this can be done. So that just kept the topics open. So it was not like, okay, I'm just going to work on this problem and then this problem, not not in a systematic manner like that. We were just constantly going through what is the current trend, and within those current trends, what is something that is workable. So it was a very dynamical sort of thing, which meant that there was a constant pressure. You had to get what you were working out so that you are ready for the next one. So, and again, because these are on trend papers, the pressure of like somebody else publishing is also high. So, it's just, it's the way in which that like you mentioned, there was a wide variety of things. And also there are things that like when you talk to someone, they ask like, okay, have you ever thought about this? And then that conversation goes deeper. And then, the question for like some papers follow. For example, the paper that you mentioned, WKB, it's an interesting paper on quantum mechanics. There is not much farther than that, but it's purely based on some anharmonic oscillators in quantum mechanics. So these happen over conversations, over coffees, over like some conferences where you end up like evening sitting with friends and talking and stuff like that. So that gives a diverse set of topics to work on. And then naturally after the course of PhD, when I was looking for a postdoc, which happily came up again at IMSC, and from there I jumped here. So this is essentially what happened from. But I think the underlying thing that kept me towards physics, if you ask, even from that, I don't think it is like I wanted to do physics per se. If I look back, at that point, I thought I wanted to, but the idea was that it had to be interesting. It had to be something that is challenging, and you have to have some notion of coming up with solutions. So it had to have a working structure where every day you are just constantly trying to figure out what is happening, and that curiosity was what drove me. And I think it's fine to do research in any of the topics as long as that basic curiosity is what you have. The topic you can choose based on what your skill sets are. For example, same set of skill set don't carry over between theory and experiment. So I mean, not the fundamental part, like very specific skill sets. So yeah, I think, yeah. Thank you, Bala. And I can understand that your journey had been very interesting because all the different topics and all the entirely different. I can't relate any two of them together. So I think your research journey must have been very exciting, maybe. Okay, thank you, Bala. And next, I would like to hear the same from Suchant Sangeet. Okay. Yeah. Okay. Yeah. First of all, I should thank Jaya for such a for inviting to such a conversation. Basically, we would like to interact with young minds, and that's always our pleasure. And we hope that during these conversations, you could, I mean, we could help you in shaping your career to some extent. So I mean, to me, see, I always had a mentor when I was looking back. My brother, Sandeep, is my elder brother. So when I completed my pre-degree, that time pre-degree was there. Bala didn't have a chance to go to college that time. So pre-degree was closed after our time.
So basically, he was doing BSc in physics when I was completing my pre-degree. So he was already into physics. So he actually told me, don't look for something else. You actually go and study BSc physics. Okay, so naturally, yeah, I just wrote entrance exam and all. And if I say correctly, I was having the best rank in my batch. And the thing is that many actually joined BSc physics, and then later they moved to engineering branch. And some of my mathematics teachers were asking me, why are you not leaving, or when are you leaving? I said, I'm not leaving. Okay. So I actually started BSc. I actually studied BSc in Government College, Madapalli. So it's, I mean, I basically live in Vadagara, and our one of the college, I think it's the only college which is offering BSc physics there. Okay, and we actually, I mean, we were blessed to have a few teachers like Papudi sir. Then Papudi sir is actually, I mean, I think most of you actually know him through Shastra Sahitya Parishad. Then there were Suresh sir and Ramushan sir. So basically, the way they teach, that was slightly different. Especially Suresh sir, when he teach something, he will actually connect to various problems and all. So initially itself, we basically had such a training. Like if you are interested, you can actually go. I mean, go behind him and catch him and get to know all these problems. Okay, you can try to work it out, and he will help you. Okay, kind of thing. And I was even luckier that Suresh sir was my father's friend. Okay, they were batchmates at college. So I mean, I was a bit more luckier in that way. So and from Madapalli, there were various seniors who actually ended up in doing a master's in physics at various places like IIT, uh, IITs, and I mean IITs and CUSAT, etc. So we actually know about the entrance exams and all that time. Okay, and with the help of our teachers, we could actually crack most of these exams. So even my brother was also, I mean, he also studied in IIT Madras. So if I look back to my career path, it's almost overlapping with him till PhD. So and after completing my masters at IIT Madras, I mean, basically while doing it, I was not into like whether I should go for experimental physics or theory. Okay, it was a summer project that actually, I mean, that showed me like I should actually move to experimental physics. Okay. So yeah, after that, after IIT Madras, I actually, I mean, I joined IAC. Okay. And yeah, I actually did my uh, PhD under Professor Rigumeno. He was actually working on organic semiconductors. So he was working as a postdoc with the Nobel laureate Alan Heeger, who actually won the Nobel Prize in Chemistry for conducting polymers. So after, I mean, even after the PhD, I was actually, I mean, I was having a plan to go for postdoc, but I didn't decide, I mean, or I didn't start applying it. But in meantime, I had visited Singapore for a conference. So there I have interacted with a scientist. Okay, and then I decided to join under him. And the field was actually close to organic electronics. This is particularly molecular electronics. Okay, then later I actually joined NIT Calicut. Okay, so I should say, like, I mean, not as Bala said, I had some idea, I mean, while choosing a career in physics, and that's because of my brother. Okay, and I think he actually got the idea of doing that from his teachers. So I should especially thank my teachers for that. Okay, yeah. I think all of you are, I mean, basically from Kerala, all the participants.
Yes, I think so. I think, yeah, if you don't mind, you can interact us with, in Malayalam also. Okay? Malayalam also. Both We of can us know switch to Malayalam. Malayalam, I think. Yeah, that will be more. We are basically native from this place only. Bala is actually from Wayanad. I am from Vadagara itself. ഓക്കെ സർ, ഒരു മെയിൻ ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ നിന്ന് അധിക കുട്ടികൾക്കും വളരെ നല്ല റാങ്കുകൾ കിട്ടി കാണാറുണ്ട് സാധാരണ കുറെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന്. എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ സീക്രട്ട്? അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണോ അതിന്റെ സീക്രട്ട്, അതോ വേറെ വല്ല സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവിടുന്ന്? Okay, I'll say it very openly. Actually, see, ഞാൻ ഐ മീൻ എൻ്റെ ഒരു സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3 years സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മുതൽ ബേസിക്കലി IIT മദ്രാസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ സുരേഷ് സാർ ഓൺലി. പക്ഷെ അതൊരു ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള തരത്തിലല്ല. നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജയ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് സിലബസ് ഇറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം, around 2000, I think 98 to 2000 2005 that range. നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ബൈ ഗ്രിഫിത്സ്, പിന്നെ സെവൻസ്കിയുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ്, മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ബൈ ബേസർ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറെ, പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്സ് ബൈ അജയ് ഘട്ടക്, അങ്ങനെ കുറെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവിടെ മടപ്പള്ളി ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സുരേഷ് സാറ്, പപ്പുട്ടി സാറ്, പിന്നെ രാമകൃഷ്ണൻ സാറ്, ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ തന്നെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എന്താ, they used to say, okay, you don't look at any other guide kind of books, just look at this textbook, read it, try to solve the problems, we are here always to help you. That's what they used to say. സോ സുരേഷ് സാറിന് എനിക്ക് ഓർമ്മ, എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എടുത്തത് സുരേഷ് സാറായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടൊക്കെ ഗ്രിഫ്സിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഗ്രിഫ്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നെറ്റിൽ, ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷെ അന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാറ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2005 ഗ്രിഫിത്സിന് നേരെ മെയിൽ ചെയ്തു ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഗ്രിഫിത്സ് ആക്ച്വലി പുള്ളിയുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ സൊല്യൂഷൻസ് സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മളത് ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സാറ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്ത കുറെ ഇതില്ലേ, അതിന്റെ വേറെ ടൈപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഗ്രിഫിത്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻസിലുണ്ട്. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ന്യൂ ടു അസ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ സം അതർ വേ ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ബേസിക്കലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ, വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് യു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതും മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ബോത്ത് ആർ ആക്ച്വലി കൗണ്ടഡ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ എക്സാമുകളൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ. Bala, is it right? Yeah, I mean, the way I would add to it is that usually ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു, ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആർ വെരി ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ്, ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഇനഫ് പ്രോബ്ലംസ്. Now when I look back, the way I can say is, ഇന്റിമിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫെമിലിയാരിറ്റി മാത്രമാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം ഫെമിലിയറൈസ് ആകും തോറും നമ്മുടെ ഇന്റിമിഡേഷൻ ലെവൽസ് കുറഞ്ഞു വരും. നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ തോട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു ടു അപ്രോച്ച് ദ പ്രോബ്ലം? സോ ദ മോർ യു ഡു, ദ ഈസിയർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ്. സെയിം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, യു ക്യാൻ ഡു വേരിയസ് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നോ, ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്.
and you'll start matching, and it just becomes easier and easier. So repeatedly just try. So many of these things, for example, ഇപ്പോൾ BSc ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ മാനുവൽസും ഉണ്ട്. So the way I would say is that, like, start working out. If you get some question, you do it as far as you can. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു എബിലിറ്റിക്ക് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള നോളജ് ബേസ് വെച്ചിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്തിക്കുക. ആൻഡ് at some point you will get stuck in the beginning. അപ്പോൾ you just stop. You can consult the manual at that point. But ആ മാനുവലിൽ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നേ നോക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് നോക്കുക, എവിടം വരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ വരെ പുഷ് ചെയ്യുക. Then you compare it with the manual. And till that point, okay. The next step again, you just do the same. Once you clarify till there, you move on. So that way, you're also exploring what is your point of view, how you approach the problem. Many times it also ends up with different solutions. So that way it's useful. And also I've heard, I mean, again, these are thoughts that I've also had at some point. That നമ്മളൊരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we'll think that, oh, the concept is very clear because I can understand the derivation. The concept is clear if you can do problems. Okay. So Newton's equations are only useful, or like we say that we understand it because we can associate it to trajectories that we see on everyday life. You know that if you push something with some force, it will accelerate. You drop a ball, it will accelerate down. You throw a ball, it will go in a parabolic trajectory. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് that we do without even working out on a piece of paper. Yes, completely familiar. But our visual intuition stops at classical mechanics, to be honest. The moment you go to quantum mechanics, for example, it's just gone. So the best thing here to build intuition is you familiarize with a lot of problems. And this was a mistake by the way that I did. In BSc, I didn't do problems a lot. I just looked up. So at university, there are like standard textbooks, which were like at times not even many of these good textbooks, I would say. So ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരും, there was a good guess. So you could study in a manner that would get you good marks. Okay, so that's a shortcut, but it was a happy shortcut. Turns out you can do well. So I just did that and I had a good mark. But I, like, entrance exams completely went down. Next attempt, when I was doing MSc, I did the exact opposite. I went after just Shom series. There are whole lot of books on Shom series. എന്തെടുത്താലും Shom series ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. And we just start. So I still remember MSc HOD of ours back then, Dr. Ranabir Chakravarti. In his invitation address in the MSc, he said just the same thing: do problems. Okay, if you understand how to do problems, you will understand the concept. The understanding is when you can do problems. So I just stuck to that: classical mechanics, mathematical physics, quantum mechanics, stat mech, and probably EMD. These were the 5 subjects that I pushed hard. But that gave enough problem solving familiarity that where if you know something, you could kind of get. So many of the questions, for example, in entrance only require elimination. Okay, if you know half the story, you could eliminate a lot of possibilities. For example, some of the answers you can just read and say that, okay, this can't be sensible because this is going to infinity. So some vague concepts like that would be enough to zero out. And this again comes with familiarity. So if you pick some subjects, do a lot of problems, in general, your way of thinking would change. And that is very necessary. So yeah, problem solving. Okay, Bala, I think one question is there. Huda human. Okay. So which is a better option? Redoing problems we already learned or attempting more unfamiliar questions? Okay, I can like so the first part of it, there is something deep there, right? Redoing problems that we already learned is usually if it is a question that is first posed to you, if that is something that is, for example, worked out in class or something,
like if you're just trying to see, okay, do I understand how this for, like I can do the steps without making a mistake? It's a question whether you have learned it or not, because you know the solution and you have made a connection from top to bottom. So that's done. Okay. So at that point, the only question is, can I do it separately in a different way? Can I do it, or can I approach it, maybe make it simpler, make it more general, for example? Those questions would be interesting there. I think if you unfamiliar questions is where you are putting your effort, and that's where you are putting what you have understood on the line. So I think exploration in questions is where you start understanding things better. I will add one point to that. See, like when you're familiarized with a problem, like when you are familiarized with this solution, okay, look at the answer and see, like in different way can you get the answer. Also, can you reframe the problem? Okay, you make your own problems related to that. Okay, I'm not just saying that a number change എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Can you make another problem which is basically originate from this, but there are some additional things to that. Okay, ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജിനേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൺ പാർട്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലൈക്ക് എസ് ബല സെറ്റ്. Okay, Huda, I think your question is answered. Okay. Now you can type your questions if you have any doubts or something, or you can just have the hand raise option. You can do that. We can unmute you directly. Okay. Now, one more thing I wanted to ask. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണല്ലോ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാവരും ഒരു ന്യൂ നോർമലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. Teaching is also difficult, I know. Learning അതിനെക്കാട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, I know that, because ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാ വീഡിയോസിലും എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ അത് വേണ്ടത് ഏത് വേണ്ടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം ഡു യു സജസ്റ്റ് ഓർ ഡു യു ഹാവ് എനി ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്, അല്ലെ ബെറ്റർ ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടോ? അല്ല നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് how can we make it more interesting? I'm asking this question from the part of teachers as well as from the students. How can they make it interesting in this online platform? The question is to you, Bala. Yeah. So there is no lack of resources at this stage. ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായത് തന്നെ ലൈക്ക് എവറിബഡി ഹാസ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഫോൺ ഡേറ്റ ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ ടാസ്ക്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you think about trying to understand stuff, there are channels that are dedicated to doing intuitive level concept building. I'm not saying paid ones. For example, on YouTube there are channels. Like one of the things that, although familiar topics, I still watch. Like 3 Blue 1 Brown is one math and physics based channel that one. They pick topics like differential equations or Fourier transform, etc., and try to build intuition. So എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര abstract ആയിരിക്കും. Since I did theory, the way I think about Fourier transform is like very abstract. Okay? I just think about it in terms of functions and like domains and stuff like that. The way students would like to think is in terms of, because they are starting to get familiarized with abstraction. അവരുടെ മനസ്സിൽ pictures or like something that relates immediately to what they know, that would put more clarity. So in between നമുക്കൊരു stepping stone വേണം. From here I can't directly think in what would help them, or they won't be able to just jump into abstraction. So in between cover ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് channels. What I should, like, you just scout around some channels you will find interesting. From there you can like gather a lot of stuff like that. So for example, Fourier transform for various things in teaching, I used to do that. For some differential equations, etc., etc., we just build some platform for us to communicate with the students better. So
That's one thing for both the teachers and the students. The students will get to look at some semi-abstraction, and teachers get to look at some semi-visualization. And then there is like a common ground also. So that's a good thing. If there is like, if we can tag along with other already available resources. പിന്നെ പ്രോബ്ലംസിനാണേലും there is no shortage. There are YouTube channels dedicated to problem solving. There are like lot of lecture notes available, lots of like books available, etc. etc. Problem books, solution manuals. A lot of these are available, and I think many of them also like have another place is question papers. So you get a whole lot of question papers these days. അതായത് മറ്റേ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, ജാം, ഗേറ്റ്, ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പല വേർഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. സോ ബിക്കോസ് നൗ എവറിബഡി ഈസ് എക്യുപ്ഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് തിങ്സ് ഓൺലൈൻ, അതൊരു എന്താ പറയുക ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, ലൈക്ക് ദ ഫെമിലിയാരിറ്റി ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദെയർ. ആൻഡ് regarding like keeping motivation up, I think that is the hardest thing. But because നമ്മളൊരു റൂമിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്, വേറെ ആരും നമ്മുടെ പിയേഴ്സ് ഓർ സിമിലർ മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ നമുക്ക് കൂടെ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു you can get lost, and that's I think the most difficult thing that students are facing from what I have gathered with talking to a few people. And the only thing that one can say is that like it's hard, but the way to get past that motivation is that like at some point you just push so hard, like some couple of days you will feel very energetic that you wanted to learn. Okay, that 2 days just put your mind to it. You don't think about anything else. ആവുന്നത്ര ഒരു ഇതിലോട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൊമെന്റം, ആ മൊമെന്റം വിൽ ക്യാരി യു. ഓക്കെ, സോ if you try to do that on a day where you're feeling lazy, that's the frame that will carry on. It's probably like some mind trickery. Maybe it will work, maybe it won't. But one of the ways it can work is നമ്മൾ വളരെ happy and motivated ആയിരിക്കുന്ന ദിവസം you start off with doing a lot of stuff, and then that will continue to give that momentum. And momentum is like very key. You lose that, and then you have to start motivating you from zero again. And ആ inertia എന്ന് പറയുന്നത് കടക്കാനാണ് പാട്. So കടന്ന് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ from there you just push. For example, I know that this sounds horrible to say, but എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് പഠിക്കും. എക്സാം കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസം ഓക്കെ അന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും, പക്ഷെ യു ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ എ ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് വെർ യു ആർ ഓപ്പൺ ടു ലേൺ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ജസ്റ്റ് പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഫ്രം there again, and പിന്നെ ആ മൊമെന്റം വിൽ ക്യാരി. ഓക്കെ, സോ my point would be just keep that momentum. You do something even when you are relaxing and you want to just watch YouTube, you can try to watch something that is still something that requires you to think of it, and that keeps your mind going. Again, momentum. So that's one like suggestion I have. Again, may not work for everyone, to be honest. I think Suchant would add up more points to that. Okay, actually, yeah, Bala had done more research on this, I should say, on online teaching. Bala actually career, ഇവിടെ join ചെയ്തത് മുതൽ online class ആണ്. And you always say about the difficulty also. See, like ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ലൈക്ക് even though I teach experimental field or theory, ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചില ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓർ സംതിങ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഫോളോ. അപ്പം എനിക്കും ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ്. പക്ഷേ we have no other choice now. Maybe in another 1 or 2 years we can switch back to offline mode completely. ഈ വർഷം എനിക്ക് ആകെ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ കോവിഡ് കേസുകളൊക്കെ വന്നു. ഓൺലൈനിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരുപാട് there are various sources in online. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there are n number of resources for that. ഓക്കെ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് NPTEL ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ലെക്ചേഴ്സ് ആണ്.
അത് IITസിന്റെ ഒക്കെയാണ് മിക്കവാറും. അത് നല്ല ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല വീഡിയോസ്, ഐ മീൻ വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ക്യാമറ വെച്ച് നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ലെക്ചേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ MIT ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഫോർഡ് ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു സ്പെൻഡ് അവർ ടൈം ഓൺ ദിസ്, വി ക്യാൻ ലേൺ എ ലോട്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the moment they get it, they will try to Google it. ഓക്കെ, എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ല, സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുക. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ തന്നെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി ഒരു എന്താ അതിലൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. ഐ മീൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനിത് കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ഗൂഗിൾ. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് അവർ സെൽഫ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാം, ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നോക്കാം. അല്ലാതെ ലൈക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മഗ്ഗിങ് അപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മഗ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് മെത്തേഡ്, ഐ ഷുഡ് സേ. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും രണ്ടുപേർക്കും ഓരോരോ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ചെയ്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രയാസമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റിംഗ് പാഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നോർമലി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു NPTEL അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലെക്ചേഴ്സ് ഏതാണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കും. കാരണം അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഐ മീൻ എൻ്റെ അല്ല, ലൈക്ക് NPTEL ഓർ സം അതർ സോഴ്സ്, അത് ഞാൻ അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഞാൻ എന്നിട്ട് അവരോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ബാല പറഞ്ഞ, ഐ മീൻ ലൈക്ക് ദർ ആർ വേരിയസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഫോർ സോൾവിങ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓർ സച്ച് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ആക്ച്വലി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ആക്ച്വലി നമ്മളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എഫോർട്ട് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി അത്രയും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഫോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ലേൺ ഈവൻ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ട് യു ലേൺ ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ മീൻ ഇഫ് യു ഡിസൈഡ് to learn, then you can learn. That's what I would like to add. Yes, definitely. അത് കുറച്ചും കൂടി പണ്ടെടുത്തിരുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ അവർക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ടീച്ചിങ്, ഈവൻ ഐ എം ഓഫ് ദി ഒപ്പീനിയൻ, എനിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഐ ടു ഐ കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വെറും ഓരോ പേരിന്റെ ഒരു ഐക്കൺ മാത്രം കണ്ടിട്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. 30 സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനത്തെ പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഫ്ലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യാശിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷനൊക്കെ ആവുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. ഓഫ്ലൈനിൻ്റെ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് opportunities both as in the research field as well as higher study options അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് അത് കൂടുതലാവുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഏകദേശം സെയിം സിലബസ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
അല്ലെ നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ഏകദേശം BSc MSc ലെവൽ ഏകദേശം സെയിം സിലബസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചില ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. MSc ലെവലാണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് MSc ഫിസിക്സ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? അതായത് കൂടുകയാണോ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കുറയാണോ? അതിനൊരു ഇപ്പോഴത്തെ പാസ് ഔട്ട് ആയ ബാച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കും അറിയില്ല ഇതിന് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്, അതായത് ടീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ജോലി സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ലൈക്ക് കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൻ ഇപ്പൊ അത്രയും ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണില്ല. ഒരു മേ ബി അനദർ 2-3 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ എഫക്റ്റ് അറിയും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എന്തൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴും ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് ആണ്. നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ MSc ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, or even what we wanted them to do is after completing the course they should go for higher studies. നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ജോബിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. ഐ മീൻ സം ഓഫ് ദം ആക്ച്വലി ഗോ ഫോർ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജോബ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോബിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ മീൻ ആസ് എ ടീച്ചർ വി വുഡ് ലൈക്ക് ദം ടു ഗോ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയുന്നുണ്ട്. അതിവൺ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡുള്ള റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി കുറയുള്ളൂ. സോ നാച്ചുറലി അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ട്. കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആസ് ടീച്ചിങ് ഓൺലൈൻ, ഐ മീൻ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ലൈക്ക് ഈവൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടുതലാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ ദേ ആർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫോർ ഐ മീൻ ഫിസിക്സുകാരെ പറ്റിയിട്ട് നോർമലി BSc ഫിസിക്സിനെ പറ്റി നോർമലി പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഈവൻ ജോബ് ഓപ്ഷൻസും സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസും ഒരുപാടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്സ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ദ വേ വി അപ്രോച്ച് എനി പ്രോബ്ലം, ഐ മീൻ ഐ എം സെയിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം, എനി ലൈഫ് പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിന നമ്മൾ അതിനൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ചിലത് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതായത് മേ ബി ഫോർ 1 ഇയർ അതൊരു ട്രെയിനിങ് പോലെ നമ്മുടെ ചില സ്കിൽ സെറ്റുകൾ നന്നാക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിന്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ മീൻ ചിലരുണ്ടാവും ആക്ച്വലി ലൈക്ക് MCA, ദേ മേ ഗോ ഫോർ MCA. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ MBA ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഐ മീൻ MSc തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല IIT പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എന്നൊരു കോഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഐദർ വേ. പക്ഷെ ഇത് ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ എത്രത്തോളം ഐ മീൻ ലൈക്ക് കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഇൻഫാക്ട് ഡു സെവറൽ കോഴ്സസ് വിത്തിൻ 6 months and all. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിന്റെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് എന്നത് എനിക്കും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. I think Bala will have so many things to add up into that. On this, like കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ BTech EP-ൽ എനിക്ക് I had 2 projects, 2 people who did project with me. Both ended up getting a position for PhD.
So even during this, main ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they were also very entrepreneurial. അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് GRE എഴുതി, ബാക്കിയുള്ള എക്സാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്. ഒരാള് they got in US, and the reason was you write GRE, then you have to email, you have to like put a lot of effort. എവിടെയൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടത്തേക്കൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് എഴുതണം, ബാക്കിയുള്ള CV അവരവരുടെ ഓരോരോ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. 3 റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റീനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. സോ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക് ഔട്ട്. if you look back, ഇവിടെ എനിക്ക് I have like a possibly like one batch I know, so it's not large enough data set. പക്ഷെ ഞാൻ BSc ഫിസിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ MSc ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they moved on to some renewable energy technology in another masters and they moved out from there. പിന്നെ MA ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പൊ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. MA സൈക്കോളജി PhD ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ. പണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ BSc ഫിസിക്സ് മെയിനും കെമിസ്ട്രി മാത്സ് സബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then only you can do certain courses. അങ്ങനെ വളരെ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു പഠിത്തം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് പിന്നെ സയൻസിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല, സയൻസ് പഠിച്ച ആൾ ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഓവർ ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ഈസ്ഡ്. സോ ഈവൻ നൗ ആഫ്റ്റർ BSc if you want to do something else, for example, I think ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ not too late either. Okay, end of BSc is not anywhere late to make a decision. പക്ഷേ that doesn't mean like you can't carry over skills. അതായത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റാഷണലൈസേഷനും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കും ദാറ്റ്സ് ആൻ അസെറ്റ്. ആൻഡ് ആ BSc ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ MA PhD ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത ഒരാൾക്ക് BSc നിന്ന് എന്ത് യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലഗ്രാഞ്ചിൻ എന്താണെന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ എന്തൊരു കാര്യം കിട്ടിയാലും ഗിവൺ സംതിങ് you know how to extract the data and you know what is the concept that you have on it. അത് മാച്ച് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊരു ഇതിനെ ഒന്ന് റാഷണലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതിന്റെ ബേസിക്സ് എന്താ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക, അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് BA MA PhD ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് an asset. And anyway BSc is something that like you will complete, and at the end of it you should have some takeaway from it. ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ട് അതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ 3 years is like quite a lot of effort for just a degree certificate. So I would say that like internalize at least the core idea of what is physics and apply it everywhere. It doesn't matter. For example, if just to add to this, like a lot of people these days try for bank coaching, PSC coaching, etc. Okay, lot of general knowledge is there. That requires a separate level of study. I agree. But ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സിലും ലോജിക് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിലുമാണ്. ദാറ്റ് മാത്സ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോം ആണ് ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, given the data you are trying to unpack it and you are just trying to work it out. Maths also is the language where you use or what you use to unpack this. So ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ, ഒരു ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന്റെ എക്സാമിന്റെയോ ഒരു PSC ടെസ്റ്റിന്റെയോ ഒരു ലാർജ് പോർഷൻ ഈസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് വെൻ യു ഡു ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഈ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അല്ല. പലയിടത്തും അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി യു ക്യാൻ യൂസ്. ഇപ്പോൾ just to add to that, my sister did BSc and MSc in mathematics, and now she is doing MSc, another PG in data analytics. The reason was at the end of MSc she was like maybe PhD ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല മാത്സിൽ, പക്ഷേ she wanted to use the skill set and do something with it. But now she has joined data analytics, and the background in math that she has is because like she is the course is deep in like multivariable calculus and like topology, that this and that. So a lot of what is there in machine learning she understands very well. Okay,
Not because MSc machine learning ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, BSc ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ now she can relate and again transfer of skill sets. So and that's the key takeaway. Maybe you will do a job that is completely unrelated to physics, but it doesn't matter. You will still have that perspective of a physicist. That helps. So that's and yeah, that's crucial. So opportunities wise, that's also useful. They would also like, for example, if you go for an interview in, like, say, some IT firm or something, and there again, like, as part of interview, they'll write a code or something, they will say code. If you ask me, can I code, I would say no, because I'm not familiar with Python or C or C++. But given some task, can you write the algorithm? I definitely can. Once you have algorithm, syntax fix ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, and അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, you can do it. Documentation help ഉണ്ടെങ്കിൽ we can do it എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ യൂസ്ഫുൾ സ്കിൽ ഈസ് ഓൾവേസ് മാർക്കറ്റബിൾ. Again, just make sure that that part is like solid, and it will help there. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നമുക്ക് എനി ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മോർ ഈസിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷൻസ്. ഈവൻ നൗ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻസർഡ്. And one question came from the part of students. It is, along with molding the fundamentals of physics from UG and PG, what are the skills needed for a good researcher in physics? അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ചർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് അഡ്വൈസ് ക്യാൻ യു പീപ്പിൾ പ്രൊവൈഡ്? സംഗീത്, പ്ലീസ്. Okay. So basically, I am an experimentalist. So from that point, I will tell you something, and Bala will add something about what, in theory, what kind of skill set you need in theory. So നമ്മൾ എപ്പോഴും like okay, if you have an inclination towards research, അപ്പോൾ basically നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് other than what we study in our classroom, okay, try to find many more good books or other resources, okay, and read it. Okay, അതായത് ഒരു റിസോഴ്സ് ഹണ്ടിങ് തന്നെ വേണം. റിസർച്ചിന് ബേസിക്കലി ആവശ്യം അതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ് ട്രെൻഡ്സ്, ഓക്കെ, അതിൽ എന്തൊക്കെ ബേസിക്കലി ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ ആക്ച്വലി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലാബിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ബേസിക്കലി റിസൾട്ട് എഴുതിയിട്ട് ലൈക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് പോകും. ബട്ട് ബേസിക്കലി ദർ ആർ ഫ്യൂ മോർ തിങ്സ് വി ഷുഡ് ഡു. നമ്മൾ ഈ എറർ അനാലിസിസ് പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് +2 മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഈ എറർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറില്ല. ബട്ട് സി ഇൻ റിസർച്ച് ഫീൽഡ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫീൽഡിൽ ബേസിക്കലി എറർ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ടെൽ വാട്ട് ഈസ് എ എറർ ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ when we get a experiment, we should actually think what this experiment will tell you, or is there any other way to simplify this experiment. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ലൈക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റലിസ്റ്റിന് വേണ്ട വേറൊരു ഇതാണ് ലൈക്ക് computer proficiency. Like if you know some kind of simulation, if you know how to simulate the results and how you can compare the results with, the experimental results with the simulation, that will be even more better. നമുക്ക് അതിനൊരു തിയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫീൽഡിൽ ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഈ റിസർച്ചിലേക്കുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേണം. ലൈക്ക് അതുകൊണ്ട് തിയറി ആണെങ്കിൽ പോലും തിയറി ഓർ എക്സ്പെരിമെന്റ്, യുവർ mathematical skills should be very much needed in both.
ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ എറർ അനാലിസിസ് തന്നെ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗിവൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ, okay, so how to find the error from that? So such basic things you always require. Okay, so നന്നായിട്ട് വായിക്കണം, അതായത് I mean over and above your class things, you should read a lot. Okay, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ മീൻ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടാം. സി ലൈക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വായിക്കേണ്ട കുറേ ഐ മീൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് വിച്ച് കംസ് ഇൻ റെസണൻസ്. ഐ തിങ്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമിക് സയൻസിന്റെ റെസണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താം. അത് സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്ച്വലി ഐ മീൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെയുള്ള ചില ജേണൽസ് ലൈക്ക് അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് ഫിസിക്സ്, അതിലേക്ക് ചില ഐ മീൻ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസും ഐ മീൻ യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡൈജസ്റ്റ്, ബട്ട് ചിലതൊക്കെ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേറെ തരത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരും. പിന്നെ IOPയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു IOPയുടെ ഫിസിക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജേണലുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ ബേസിക്കലി പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന്റെയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും. ഈവൻ തിയറി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ദർ, ബേസിക്കലി മോർ ഓൺ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ മീൻ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഡൈജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ബട്ട് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് in research. And basically whatever skill set you are supposed to develop in your bachelor's, you should actually develop it. So നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ട്രോങ് ഐ മീൻ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം. I think Bala will add more into this, I'm very sure. Yes, because experimental ആണ് സംഗീത്, എക്സ്പെരിമെന്റലിസ്റ്റ് ആണ്, തിയറിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ബാല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് he can answer the theoretical part, I think. Bala, please. So one of the basic part of being a good researcher, to be honest, is what I was told is don't try to lie. And സത്യത്തിൽ നമുക്ക് കള്ളം പറയാവുന്ന ഒരൊറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മളോട് തന്നെയാണ്. I have understood this, oh I can solve this, you know, and when somebody asks, like you give some vague answer and think that oh അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇതിന് മേലെ ഊരാം, ഇതുപോലത്തെ. So again, personal like anecdote here is that my advisor is like an incredibly smart person, and I used to get away with lying a lot. Okay, and the first time I did it with him, he just caught me straight and said, like, but you haven't done this calculation. I was trying to say that, oh, if you do this, you'll get this or something. And he just immediately, he knew the way I was evading that I hadn't done that part. Okay, did you do this? And at that point, Satyam Varandi, and he said, there's nobody who benefits by lying. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാനുള്ളത്. അത് ആവുന്നത്ര നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് വി ജസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് യു നോ ഐ തിങ്ക് ഫ്രം ദെയർ ഈസ് വെൻ ഐ റിയലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബെനിഫിറ്റിംഗ് ഫ്രം മൈ ഹാർഡ് വർക്ക്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളും ക്രിട്ടിക്കലാവും, മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ like when you teach, there will be always questions, okay, from students, something that you may have thought of, may not have thought of. And chela questions nu parayunnathu you don't know, you really don't know the answer. And at that point, like, you know, there are two ways. I can say like a vague story and avare confuse ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു പുകമറ ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം. Like I can honestly say that I have not thought about it or I haven't understood this. So I'll just look at it and let you know soon whenever I have an answer. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ വേണം. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നണം നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഫേക്ക്
article, fake in the sense falsified articles. The reason is that there are so many pressures and people publish they stop being critical of themselves or others around them in that collaboration. You just do some haphazard job, put it out, okay, and somebody will immediately catch. And there are these like you know you are not trying to lie to people who are not educated enough to catch it. Our audience, there will be someone who knows enough to point out that what you have said is not right. So our credibility, the moment you lose it, it's hard to bring it back. So our credibility you should have with yourself. You should put yourself at that standard where you say that, like, if you know, you say you know, and if you're not, then that's it. And I think this is like a skill that is required, not in research, not just in like school or college, in general in life. Okay, sometimes being honest it can make detrimental effects. Okay, നമ്മളൊരു mistake ചെയ്തു, അപ്പോൾ honest ആയിട്ട് നമ്മൾ admit ചെയ്യുമ്പോൾ they can say, oh, but then you're suspended or something. It can bring about negative impacts, consequences, but that you will be able to live with. ഈ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൂടെ പിന്നീട് വരുന്ന എന്താ പറയുക, അതിനും പുറകെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പിന്നെയും കള്ളം പറയുക സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ്. സോ it doesn't help you in the long run. So this is a general skill set that I would say that would help specifically in research. You lie as a student, for example, your advisor will know. ഏതെങ്കിലും പ്രസന്റേഷനിൽ പോയിട്ട് you are doing it means the other people in the panel would know, and that's it. And they would talk. People would say that, oh, but like, did you hear that talk? I think it was completely like falsified. And that's it. Your chances of like making another step is probably over at that point. Okay, so don't be dishonest in any form. If you don't know, you don't know. That's it. PhDs in the interview, after exams, I had gone for a couple of 3-4 interviews, and when there were questions that were asked to me that I didn't know, and I was honest about it at that point somehow, and that helped me get those places also. It's not like അവർ 5 ചോദ്യം ചോദിക്കും, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 5-ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഉത്തരം പറയും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. So we just say that, okay, I know this much, this is what I can say, and you leave it there, and they would appreciate that honesty. That's one. Secondly, as for a good researcher, like in theory, the main thing is that, again, you should be able to trust yourself, because usually these are like long computations, like analytical or numerical. So the only way you can build trust is if you have done it fully honestly, and at every point you know how to make checks. For example, you start with, say, like 3-particle problem in classical mechanics, very straightforward one, although hard to solve. The one thing you can do is that, okay, assume some simplification. Assume that, like, one of the particles is like very massive, so it doesn't move. The 2 particles are on. So does your simulation give the correct answer to something that you already know should work? Okay. So these are stages of checking yourself, making sure that നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതിനകത്ത് there are like checks at every point, so you can trust what you're doing. Okay, it should have the right limits, like some mass going to 0, it should go to something. Mass goes to infinity, it goes to something. All of this limits, if we are familiar, that helps. So that's again another way of building confidence in what you have done, is to have like consistent checks on everything. And research as such, like cutting edge research, or like what you might think is like state of the art research, is a separate thing. Research can be practiced every day. And what essentially it is ഒരു researcher എന്ന് പറയുന്നത് somebody who does things that possibly has not been asked. അതാണ് പേപ്പർ ആകുന്നത്. The way you publish a paper is that you have some new contribution on things that nobody has really looked at or hasn't completed understanding on. But as far as you are concerned, on an everyday basis during your course, illa subject ennu parayunnathu, it's new. You don't know what is coming next. Okay, and the way that subject progressed back then is somebody else. Okay, for example, what's a good stuff there?
Yeah, if you think about, for example, say within calculus, that's a simple enough example. The question was, how do you come up with something that has been like, how do you come up with functions? How do you understand things that vary constantly in time or consistently with time? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് is not a question that was understood before Leibniz or Newton. Once they formulated it, then things followed. But at that point, that was research. So similarly, if you, for example, today are thinking about, say, statistical mechanics also would have some questions that to you are not known. It is there in the textbook, but at some point, nobody knew. ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ. So the way to go about is like just to try to think of what is the question I would ask, given that this is what I know. Okay. And then try to see if that was like that is known. Is somebody like already looking at it? Is it part of textbook material? Is it something that came up new in research? So this is like, how you get familiar with the process of research. On an everyday basis, with what you know, you ask, okay, what is the next thing that should happen? And that just carries over. Again, like this is something that, and we just make it sort of inbuilt. നമുക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞാലും the next question will be, oh, what can we do with it? Or what is the next step that you can do, knowing that you know this. So I think that's also key to, like, in general, these are all like, so I would say that research is, many jobs, what one would say is that it's repetitive. Okay? Or finite skill set madi to do a lot of things. But in general in life, every day you are posed with something new. So it's essentially something similar. And so these, I think, concepts carry over through life in general, maybe not on all aspects, but in research definitely. I would like to add one more point. അതായത് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കാണുന്നത്, ചിലരെങ്കിലും കാണുന്നത് ഒരു 4 വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെന്ന്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഒരു +2 ലെവൽ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതിന്റെ ഫൈനൽ ഒരു വേർഷനാണ് ആക്ച്വലി ഫിസിക്സ് തീസിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് ചിലപ്പം അല്ലേ, +2 പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർച്ചിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് അത്രയും കാലത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും റിസർച്ചിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. I hope that question is answered, and we'll go to the next question. And one more thing I want to tell you that പുറത്തുനിന്നുള്ള കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്, മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുള്ള ഫറൂഖ് കോളേജ്, ദേവഗിരി, കുറേ കോളേജിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. You also can interact. This is a conversation that is going on. So you can also ask your doubts. Okay, now we'll go to the other question. Another question asked by one more student. Which are the emerging areas in physics for the upcoming year? I think he is meaning about, he's asking about some research topics that may be of interest in the coming decade. Okay. There are various fields, okay, and if you see things now, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബേസിക്കലി വി കനോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ബേസിക്കലി റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല, ഓർ ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും, ഐ മീൻ എല്ലാ all research is multidisciplinary. Okay, for instance, if I say the emerging field is, I mean, in research is like biophysics. Basically, like how, I mean, we are trying to understand how these biological systems work.
സോ അതിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്സുകാർക്ക് അറിയുന്ന കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, ഓക്കെ, ക്ലാസിക്കൽ ഡൈനാമിക്സ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ടൂളുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദീസ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് ബയോളജി അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. And if you are doing some experiments, you may need to know chemistry part. Okay. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം. ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കലി പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദ റിസർച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്. ഇറ്റ്സ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി. പിന്നെ വേറൊരു ഫീൽഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്. ഓർ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ ഒത്തിരി എന്താ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഹാവ് condensed matter itself, or you can have a nanotechnology. Okay. Materials for different applications. Okay, നിങ്ങൾക്ക് electronics applications. Okay, like field effect transistors, diode, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറേ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ you can make solar cells. All these comes under material science, I would say. Okay, the thing is like we will actually try to make different kinds of materials and how we can enhance the efficiency of these devices. That's what people generally look at. Okay. So but ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്കിൽസുകൾ ആവശ്യമാണ്. ലൈക്ക് we need to synthesize new compounds. So we need to know chemistry. Okay, we need to do certain physical experiments. Okay, so പിന്നീട് വേറെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് experimental condensed matter field ആണെങ്കിൽ we actually try to look at the systems at quantum mechanical dimensions. Quantum mechanical phenomena ആണ് ബേസിക്കലി ഈ experimental condensed matter കൂടുതൽ സിസ്റ്റംസിൽ നമ്മൾ പ്രോബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. So there is whole lot of research going in that field. Okay, പിന്നെ വേറൊന്ന് നിങ്ങൾ you must have heard about superconductivity. Superconductivity ഒത്തിരി കാലമായി കണ്ടുപിടിച്ചത്. The story starts in 1903 or something by Merlin Corners. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോ ആക്ച്വലി അതിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are trying to make unconventional superconductors. Okay, so we know that if you want to see the superconductivity in mercury and all, you have to lower the temperature to something like 4.2 Kelvin. Okay. So നമ്മൾ എപ്പോഴും superconductivity പഠിക്കുന്നതാണ്. If you have a superconductor, then the resistance is almost like zero. So നമുക്ക് there won't be any loss in transmission. Okay. So പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് it's at very low temperature. Now actually the research field is researchers are trying to get superconductors which are close to room temperature. നമുക്ക് higher temperature superconductors ഉണ്ട്. Still people are trying for better ones. അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡ് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫീൽഡുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് then I would like to add something what I was doing in Singapore. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോമ്പണന്റും basically is made of silicon, the inorganic semiconductor. Okay, so there is always a problem with silicon. There are many problems with silicon, even though that's the best candidate we know it now. Silicon basically it's an expensive thing. Making electronics out of silicon. Okay, പിന്നെ അതിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. So one can actually think of some alternative component for silicon, so that you can replace it. Okay, അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്തിരുന്നത് മോളിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് certain molecules, okay, which can conduct, or can we replace the silicon with such molecules? Molecule basically it's something like a few nanometers, like say some 1 to 5 nanometer dimensional molecules ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലിക്കണിന്റെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 9 നാനോമീറ്റർ.
നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റൽ ചിപ്പിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ you need to have something like a channel size of 9 nanometer. So അതാണ് ഒരു that's the lowest dimensions we can actually make. ഓക്കെ, ഇത് ലിത്തോഗ്രാഫി കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 2 nanometers ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ സിലിക്കൺ 9 nanometers എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു 2 nanometers ഇതിനെ കൊണ്ടൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 9 nanometers എനിക്ക് എത്രയാ 4 മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ENIAC, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ടുക്ക് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്പേസ്, ലൈക്ക് എ ഫ്ലോർ സ്പേസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി കൊണ്ടുവന്നു, അതേസമയം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവറും കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ടു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ലിമിറ്റേഷനിലാണ്. അപ്പോഴങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ഈ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഈസ് ദർ എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ സിലിക്കൺ in terms of this size, okay, so that we can get more computational power using the same size of a chip. അപ്പം അത് ഒരു emerging field ആണ്. Okay, so there are actually plenty, I should say. I didn't even touch upon like astrophysics and other things in particle physics, etc. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയർ നോബൽ പ്രൈസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can actually see it's actually on different things. I mean, I think 2017 it was awarded for discovery of gravitational waves, right, Bala? And last year it was actually given for climate change prediction, etc. Okay, so yeah, there are wide variety of fields research is actually going on. Okay, I just touched upon some of them, and please always remember that nowadays research is interdisciplinary. Okay, so you have to actually know various things, or you should have collaborations with various groups so that they can support you. Yes, I think we have a question. Vipin sir has asked a doubt that is there any demerit of sticking on primitive topic, example Leidenfrost effect, in research point of view? I think it has been already researched. So is there anything more that we can do on that? That's what he means. Can you repeat the question? There in the chat box, like, is there any demerit of sticking on primitive topics like Leidenfrost effect in research point? That's just an example he gave in research point of view. Primitive subject. Okay, Bala, you can also try to answer to this. See, like, see, for instance, I talked about superconductivity, right? So that's a very old field. Okay, but see, you should actually look at in a different perspective. The phenomena are actually already there, and we know the fundamentals of that. Okay, but what advancement we can bring in? That's what people look at. Okay. I think applying it to any practical situation may also, like, that can be also a point of research. Yes, and now especially like since I said like the funding crisis is always there in all kind of in the world itself, the funding crisis is there, and basically that is more in case of research, and people actually look for what applications you can bring in. Like if you make something, whether it's really applicable in day life, that's important. Okay, so if you can find some industrial applications, that's always good, and the funding agencies will be very happy to support that. Yes, to obtain patents and all, that would be more helpful. Yes. Okay. I think Bala can add on to that something more. Yeah, I think on just starting from there, like primitive topic it's a question of what is known, and is there still some open questions. So for example, I can give you a primitive topic, primitive problem to say
Nobody knows answers. Like actually, this question can fetch you $1 million if you can solve it. The question is that given Navier-Stokes equation, okay, with some initial conditions, can you predict that whether the fluid flow would be consistent? Okay, I think everybody has heard of Navier-Stokes equation. It's just the set of equations that govern fluid flow. Okay, very straightforward set of equations. And the question there is, the differential equation will start with some initial condition. So our differential equations in ഏതൊക്കെ regimes, ഏതൊക്കെ set of constraints can you predict that there are always good solutions? So good solutions in the sense, the numericals or like way you solve it doesn't blow up, infinities, unphysical situations ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു presence of smooth solutions in the conditions and that Navier-Stokes equation, I think, is like at least 150 years old, if I'm not wrong. So, and it's $1 million prize question. So, you know, the question of like, is there an interest in research point of view depends on the topic itself. Which topic you are looking at may have interesting questions to look at primitive topics, may not have. For example, if you're trying to think about, say, like rederiving classical mechanics, I don't think there is much in the way of doing that. Okay, our like ship has sailed in 1800s itself, especially with Lagrangian and Hamiltonian mechanics. Anything that you more or less want to know about usual classical mechanics is no. You could always generalize, try to find generalizations. There is still work that goes on in classical mechanics, but that is again like incorporating more and more complexity. So I wouldn't call it a primitive topic at that point. Okay, one of my research papers recently was on some quantum mechanics problem. It's basically just quantum mechanics with a specific potential that doesn't look very complicated, but standard ways of solving it doesn't happen. So you have to look at incorporating like ideas from completely different fields of like fields. Actually, you have to look at the theory of Riemannian geometry in two-dimensional surfaces in order to make some sense of like how you can go about consistently solving it nicely. Always you can do numerics. That was not the question. The question was, can you try to find analytical control on that question? So always there will be questions. Always there will be like sections within topics that have existed for always, where interesting research can happen. And the way you would know that there is you do literature survey, you talk to people who have done research on related topics, for example, and then you will come up with, or you may come across problems even within like topics that one thinks is like very well known, where there are things interesting to do. And regarding like emerging topics within theory, I think at this stage ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് ഉള്ള രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. One is quantum computation, so algorithms for quantum computing, how you can make quantum computers efficient, more useful, or like there are various set of problems within that. So quantum algorithms, quantum computing setups, and same with research within quantum computing. It's like probably the largest funded within physics sector that I can think of. And both sides are applicable, theory and experiment within quantum computing, and it will stay unless and until there is a quantum computer available which is like more or less not that expensive. That will remain a field of interest. Okay, that's there. Another one is like use of machine learning and neural networks in various physics applications, trying to simplify usual problems, or incorporating machine learning for a whole bunch of things, data analytics within like physics, etc. So there are like attempts at solving Navier-Stokes equation, for example, trying to find out using machine learning. So modern tools which you try to look at problems that are existing or where things are not known completely. These are like very highly funded fields to start with. Again, another set of funded fields is like the theory that goes behind like condensed matter subjects, like graphene or topological insulators, etc., where you kind of can predict, knowing what you know, what are the materials that would possibly give a better chance of doing something that you want,
while doing experiments. So in many of these fields, as you can see, where funding is high, these are fields that go hand in hand with experiment. So the theory has to like help experimentalists with predicting what is the next best thing to do, and experimentalists can also say that, oh, but like what you claimed as a hypothesis here is wrong. This is the data we get. So അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കറക്ഷൻ മെക്കാനിസം പോലെ ഡേ ടു ഡേ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന സബ്ജക്ട്സിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ് ചേഞ്ചിങ്. At this stage, I think these are a few. Always of interest, on the other hand, as a theory, is like questions like, okay, what is the fundamental theory of everything? What is the particle? What is the real content of particle physics? What is dark matter? Yeah, like there are interesting properties of astronomical objects that we don't know yet. So these are all questions that are always of interest, like solar astrophysics. We still haven't understood the sun. Funny thing is, I think we know about the sun still more than what we know about the earth. So you can see that, within the astrophysics, there's always going to be interesting questions that nobody knows. And there is also this paper that I came across like very briefly, but there was a standard assumption that all supernovae of type 1a are of the same brightness. Turns out they are not, or maybe it's debated at this stage. So, suddenly interesting topics like this would appear, okay, on topics that you thought are closed and done. Then there is always like questions of quantum mechanics and general relativity. What you do, how do you make sense of it? Adilum oru sensible answer or oru sensible set of solutions ettathadolla kalam, it will remain as a topic. But the only thing I would say is that these topics don't get the funding necessary, or like at par with others, because these are not really like day-to-day application. Okay, quantum mechanics of relativity അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, like if funding agency asks, I can say that it's good for your soul, you can sleep more peacefully. Other than that, like it's not a question that you can answer. So that also cuts the funding, but it's always interesting because it's a question that has puzzled humanity from existence. So depends which is the sector, what is the set of questions, but these are some few keys. But mainly if you're looking within like theory and experiment, I said quantum computations, condensed matter theory and experiment, these are always like hot topics. One thing or the other will come up in that. Okay. The person who asked this doubt is Vipin sir. That is, he's one of the faculties of our department. So he's very interested in Leidenfrost effect, and he does many projects based on that, BSc projects. So he's very interested in that topic and is a keen researcher on that subject. That's why he asked. Okay. From the part of students, that what are the points to be noted, or what are the particular things to be noted while choosing a research guide as well as a research problem? I think you can answer it. Bala, I think you can answer it well. It's a very tricky question, as Yes, you people yes. also will be research guides, but what a student should look forward. Okay, so first of all, I mean, like you should decide whether you should go for experiment or theory. Then look at the profile, interact with the person, interact with your guide, and I mean, interact with the faculty, and then you can get feedback from others. Then you can go for deciding. Okay, like if you check about the guide, what are the publications he has? Okay, I mean, if you're going for experiment, is the facilities available? These are very critical. Okay, and see, always I should say, don't expect that all well-established guides will be very nice person. Okay, that will will be different. Okay, but mainly your work should not be affected.
Okay, so in a particular time, like I would say, like in 5-6 years, you should be able to grab lots of knowledge in your area. Okay, you should be able to publish papers, and you should be able to submit thesis. And always better to keep a very good relation with your guide. Okay. Uh, one thing I would like to add to this, എനിക്ക് ആക്ച്വലി എപ്പോഴും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു ഗൈഡ് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഗൈഡായിരുന്നു, പ്രൊഫസർ റെജി ഫിലിപ്പ്. ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആററയിലാണ് ചെയ്തത്, രാമ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ. ചേട്ടൻ ഗൈഡ് പ്രൊഫസർ റെജി ഫിലിപ്പ്, പുള്ളി ഒരു മലയാളിയാണ്. സാറുമായിട്ട് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗൈഡ് എന്നുള്ള റിലേഷനെക്കാട്ടും കൂടെ ഒരു ഈ വാസ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി മെമ്പർ. പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഗൈഡ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. സോ യു വാസ് വെരി ലക്കി ടു ഹാവ് ഹിം ആസ് എ ഗൈഡ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള മെന്റേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിസർച്ചിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. I think Bala will add more things to this. Yeah, if like എനിക്കാകെ പറയാനുള്ളത്, if you can predict that, then I mean half of your pre-PhD is solved. So it's not a question that can have a good answer. You wouldn't know, because I always say this, like you can be an incredibly smart and good student. Your guide can be an incredibly smart and nice person. You are nice, like, let's assume you are nice, guide is nice, all good, okay, there's nothing. But suppose your guide wakes up at 5 and works till 3, and you, like, your working hours is starting at 2 and you work till 11 in the night. You'll never find an intersection where you can meet and discuss. That's it. Okay, so എന്താ പറയുക, ഇതുപോലത്തെ minor things where it becomes very hard to like overlap, etc., can affect things. Okay, so there is no good answer to like how to choose a good guide. General idea would be you try to find somebody who does things that kind of interest you as well. Okay, or questions that you think you can find interest in. Okay, at the time of MSc, it's not like, for example, if you show any of my papers to me when I was in MSc, I wouldn't have said that, okay, maybe I don't understand what is happening here. So at that time, you don't have the information to like judge whether these are works that you would find interesting, because നമ്മുടെ ആ ഒരു familiarity is also like less with that. But you'll get a general sense of whether, for example, I'll tell you how I chose my guide. Simple. In his profile, in his research interest, it was written quantum field theory, black holes, string theory, anything and everything. Okay, at that point I knew that he was like a very open person. It's just that anything and everything, that 2 words, and that was enough for me. Very hunch, you join, and then you. And if I look back, knowing what I know now, I wouldn't have worked with anybody else. Okay, it's just impossible to think of another person as a guide. But it could go the other way also. Okay, so the one thing is that, like, no matter what, there will always be some middle ground where you can do the best with any person. There can also be like no middle ground, at which point the question is like, at that point you should be practical. If it requires switching guides or finding some place else, that's something that you should think of. And okay, I'll just stick to this and like somehow PhD ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി രക്ഷപ്പെടാം. At the end, whether if that is not beneficial to you or the guide, and it's in general like detrimental, then you should think about it differently. പക്ഷേ I don't think there is a good answer. It's like, and many of the decisions that we take, you can never be sure whether, given the information at that point, whether it's a good choice. For example, you can always ask like, okay, you took BSc, 10 years down the line you might think that, okay, but I should have studied mechanical engineering instead. Sometimes I do think, oh, maybe I should have done mechanical engineering instead. But you have made a decision, you have got this far, and then you just you make the most of what you have done, and that's the most pragmatic way of going about it. And still, like, every time I get some chance, I try to find out something about mechanical engineering, because that subject that interests me.
but I can't do a BTech going back now. Probably, I don't think NIT would allow. But it's something that is like something that you can do. So, you stick to the decision. ആ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വെച്ച് this was the best. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MSc, I think I had 2 or 3 options. I chose Madras University. Although I think of the universities, I had Hyderabad and I had some place in West Bengal. Okay, there was a lot of pressure to go to West Bengal at that stage. I said I'm not going because like West Bengal is somewhere. My family lives in Wayanad. I can't get there. ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവ് കിട്ടിയാൽ പോലും വീട്ടിൽ വന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. It's not possible. So I made a compromise that like Madras University is fine. But again, looking back, Madras University Masters was probably the best thing that happened to me. കാരണം ആ 2 വർഷം I was let alone. Okay, every day there will be some lecture. After that, they don't give any homework. They don't do anything, ask you to do anything. But they can sit freely in the department. You can ask them any question at any point. And there was all these resources. They would like, because they saw that I was working all the time, they would also like dig up their like question papers that they have set like some time back. I remember like one of the retired faculty there, like I was discussing with him something, and when he came next day, he brought a paper that he had written probably in the 70s or 80s on like something that was related. Okay, so that there was a nice, feeling of warmth within the department, which I don't think I would have got. I don't know, but I like to believe that Madras University was special. Same way, like at the time I got PhD admission, I had like 2, 3, or 4 places. I chose IISc for reasons I don't know. It just felt like the right thing to do. Chetan, again, it felt like the right thing to, like, right person to be working with. And again, it turned out okay. So at that point, I don't know that this is how it'll end up. Okay. But knowing what I know now, I can say various things. So it's not a question that it's like this. It's like the problem of P versus NP. Knowing what you know, you can check whether that was a good solution. But given initial conditions, you may never be able to predict whether it is like a good solution. But generally, pick something that like given the information that you have, what is the best choice? That's what I would say. To add on to this question, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു IISc ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫസർ ഗോപകുമാർ സാറാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ PhD ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല, പക്ഷേ ഈ അവരുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, അവരുടെ ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അവർ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ ഇരുന്നാലും US-ലായാലും ലണ്ടനിലായാലും ഒക്കെ അവർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, അന്ന് തന്ന അതെന്തായി, അന്ന് ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് ശരിയായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ അവരെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, അത് എനിക്കും എപ്പോഴും വളരെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, അവർ പറയും 6 വർഷം എടുത്താലും 3 വർഷം എടുത്താലും യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഡിഗ്രി, സോ വൈ നോട്ട് വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് വിതിൻ 3 years. അവരെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. അപ്പം അത് ഫിസിക്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല മേ ബി, പക്ഷെ എന്നാലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എവർ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറായിരുന്നു. പിന്നെ അല്ലാതെ നേരെ തിരിച്ചുള്ളവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റു പലരും ഉണ്ട്. ഹൗ നോട്ട് ടു ബി റിസർച്ച്, ഒരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾ വി ബിക്കം എ റിസർച്ച് ഗൈഡ്, എങ്ങനെ ആവരുത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എനിവേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് 12:20. സോ നമ്മൾ 1 hour സെഷൻ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 2 hours now. So I think we can wind up the session, and I hope the students could make up something for their future. അവരുടെ റിസർച്ചിനും ഹയർ ഓപ്ഷൻസിനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസ് ലൈൻ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Thank you, Sangeet, and thank you, Bala, for your valuable time. And hope to meet you all during the next main event, that is Colloquium 2022, based on future in physics, where we'll have many sessions, of course, conversation sessions like this, as well as hands-on training programs and many other programs we are planning to. Okay, thank you. So we'll wind up the session. Thank you. Thank you, Jaya. Thank you. And I wish all the students like the very best. Like hopefully
this has been of some help.